ప్రీవియస్ క్లాస్ లో వాట్ ఈస్ మెయిన్ మెమరీ, మెయిన్ మెమరీలో ఉన్న టైప్స్ గురించి చదువుతున్నాం. మెయిన్ మెమరీ అంటే ఏంటి, మెయిన్ మెమరీలో ఉన్న టైప్స్ ఏంటి, వాటి గురించి ప్రీవియస్ క్లాస్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. చూడండి, ఈ మెయిన్ మెమరీ వచ్చేటికల్లా ఏంటి, మన ప్రీవియస్ వచ్చేటికల్లా ఏంటి, మెయిన్ మెమరీ అనేది ఏం చేస్తుంది చూడండి. ఫస్ట్ వాట్ ఈస్ మెమరీ యూనిట్. మెమరీ యూనిట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది స్టోరేజ్ ఆఫ్ ది యూనిట్. చూడండి, మెమరీ యూనిట్ ఈస్, చూడండి ప్రీవియస్ క్లాస్ లో మెమరీ యూనిట్ ఈస్ స్టోరేజ్ ఆఫ్ ది యూనిట్. మెమరీ యూనిట్ ఈస్ ది collection of a storage units is called it as a memory unit, or devices are together. Collection of a memory unit or the storage of the devices together, that is called it as memory unit అని చెప్పాను. మెమరీ స్టోరేజ్ టైప్స్ ఆర్ డివైడెడ్ ఇంటూ టూ టైప్స్. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఫర్ వాలటైల్ మెమరీ. ప్రీవియస్ క్లాస్ లో ఒకసారి రివిజన్ చేస్తున్నాను, ప్రీవియస్ క్లాస్ లో ఏదైతే చెప్పాను. మెమరీ స్టోరేజ్ కెన్ బి డివైడెడ్ ఇంటూ ది టూ టైప్స్ మెయిన్లీ. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఫర్ వాలటైల్ మెమరీ, సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఫర్ నాన్ వాలటైల్ మెమరీ. Whenever the memory is lost, చూడండి, to erase the data, to lose the data whenever power is off, to lose the data whenever the power is off in the volatile memory. Non volatile memory, చూడండి, whenever power is off, then the to lose the data whenever the power is off. Non volatile memory means whenever the data is stored in the permanently whenever the power is off. Whenever the power is off అయినా కానీ డేటాని పర్మనెంట్ గా స్టోర్ అయ్యి ఉంటుందమ్మా. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ we should be connections between. Next we should be learning from the connections between the process. Next one is we should be learning about the memory accessing methods. Memory accessing methods are the three types. First one is for random access method, second one is for sequential access method, third one is for direct access method. Next one is previous class you should be learning from the three types of methods. First one is for random access method, second one is for first method is for random access method అంటే random access method ఏంటి, second one is for sequential access method, third one is for direct access method. There are the three types of methods are used in the accessing of the methods. అయినప్పుడు నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేటికల్లా ఏంటి సార్, మరి ప్రీవియస్ క్లాస్ లో నెక్స్ట్ వన్ ఇంకేం సార్ మీరు చెప్పిందంటే, నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఫర్, చూడండి, కనెక్షన్స్ బిట్వీన్ ది ప్రాసెసర్ అండ్ ది మెమరీ. వాట్ ఆర్ ది కనెక్షన్స్ బిట్వీన్ ది ప్రాసెసర్ టు ది మెమరీ. మెమరీ నుంచి ప్రాసెసర్ కనెక్టివిటీ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం. యూజ్ ఇచ్చినప్పుడు మెమరీ షుడ్ బి కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ ఏ టూ యూనిట్స్. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఫర్ ఎంఏఆర్, మెమరీ అడ్రస్ రిజిస్టర్. సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఫర్ ఎంబీఆర్. ప్రీవియస్ క్లాస్ లో ఇవన్నీ కూడా డిస్కస్ చేసిన పాయింట్స్ అండి. The processor unit should be consisting of two of the registers. First one is for MAR, second one is for MBR, memory buffer register. The memory location should be consisting of suppose there are the three buses should be connecting between the two of the units. The processor unit and memory unit should be connected with the three of the buses. First bus is address bus, second one is second one is for data bus, third one is for control bus. Address bus should be consisting of a address of the length equal to the k bits of the address locations can be stored into the memory location. K bits of a location can be stored into the memory location. Memory location ఏమవుతుందంటే k bits of the storage location యూజ్ చేస్తుంది. మెమరీ లొకేషన్ ఏదైతుందో k bits of the memory location స్టోర్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తామండి. Next one is for data lines. Data lines వచ్చేటికల్లా ఏముంటది, k bits of the data line should be transferred. Next, control bus should be consisting of ఏముంటది, they should be consisting of a MFC. MFC means read and write and the memory function completed unit is also placed in the MFC. Read and write and the memory function completed unit is also placed in the MFC. Next one is for చూడండి, ఇది ప్రీవియస్ క్లాస్ లో నేర్చుకున్నాం. త్రీ ఆఫ్ ది యూనిట్స్ ఆర్ మేబీ డిస్కౌంటింగ్ ఫ్రమ్ ది డేటా ఫ్రమ్ ది వన్ యూనిట్ టు ది అనదర్ యూనిట్. వన్ యూనిట్ నుంచి అనదర్ యూనిట్ కి ట్రాన్స్మిట్ చేయడానికి ఈ 3 యూనిట్స్ యూజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ 3 ఆఫ్ ది అడ్రస్ లైన్స్ యూజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ వాట్ ఈజ్ మీన్డ్ బై ది, చూడండి, వాట్ ఈజ్ మీన్డ్ బై ది మెమరీ హైరార్కీ. చూడండి, memory hierarchy should be meant by the memory hierarchy should be meant by the what is a memory hierarchy. First one is for magnetic tapes. Suppose first they should be consisting of a CPU. CPU means central
processing of the architecture. So CPU. So first level is CPU 0, C level 0. That should be consisting of a CPU. CPU may be having the central processing unit. So first level is which is having the central processing unit. Central processing they should be consisting of a registers, and next level is they should be consisting of a cache memory. Cache memory. Register should be consisting of a CPU. Next level one should be consisting of a cache memory, and next level they should be consisting of a main memory. Main memory should be constructed into the CPU. CPU main memory to connectivity అయ్యి ఉంటుంది కాబట్టి that is called it as a main memory అంటాం. చూడండి main memory. Next one is for they should be using for the disk cache memory. Next one is for magnetic IO processor. IO processor means input and output of the processor. Input and the output of the processor. In diagram, input and output processor to the that may connected to the magnetic disk and the magnetic tape. So ఈ రెండు కూడా ఏమవుతాయి magnetic tape and the magnetic disk are the IO processors. So connectivity అయి ఉంటాయి. Magnetic tape and the magnetic disk. ఈ diagram చూడండి. The components of a ద మెమరీ హైరార్కీ ఎప్పుడు కూడా మెమరీ యొక్క హైరార్కీ సిస్టమ్ మొత్తం కూడా మనం ఇలా డిఫైన్ చేయొచ్చండి. ద మెమరీ హైరార్కీ సిస్టమ్ ఈస్ డిఫైన్ ది ఫాలోయింగ్ ఆఫ్ ది డయాగ్రామ్. మెమరీ యొక్క హైరార్కీని మనం ఇలా డిఫైన్ చేయొచ్చాము. ఆ డిఫైన్ ఎలా చేస్తా అంటే చూడండి, ఫస్ట్ వన్ ఈస్ చూడండి ఫస్ట్ యూనిట్ దే షుడ్ బి కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ ఏ చూడండి ఫస్ట్ యూనిట్ దే షుడ్ బి కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ ఏ చూడండి ఫస్ట్ యూనిట్ దే షుడ్ బి కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ ఏ CPU. CPU means central processing unit. First unit they should be consisting of a CPU, central processing unit, and next unit they should be consisting of a with the cache memory. Cache memory. CACHE. Cache memory. Second unit they should be consisting of a cache memory, and next level they should be consisting of a main memory. Main memory. These are the two units are may be connected with. These are the two units are may be directly connected with the second unit may be consisting of a main memory. Main memory. These are the two రావట్లేదు కాళ్ళు. ఎవరు వస్తున్నారు? 15 మంది కన్నా రావట్లేదు ప్రతిరోజు. ఎందుకని మరి రావట్లేదు వాళ్ళు? రాపోయినప్పుడు నేనేం చేస్తాను? 16 మంది వచ్చింది ఇప్పటికి. ఉన్నాను. ఎవరు? ఏందంట? ఎందుకని రావట్లేదు? రోజు రావట్లేదు వాళ్ళు. రిటర్న్ అవుతారు. అయితే అవునండి, నష్టం లేదు. చూడండి, first unit may be the memory hierarchy may be defined with the first unit is main CPU. CPU means central processing unit, and the central processing unit maybe should be consisting of a two units. First unit is cache memory. First unit is cache memory. They should be connected, and next unit maybe they should be connected with the main memory. Main memory. Automatically, third unit may be consisting of a IO processor. IO processor means input and output processor. The main memory may be directly connected with the IO processor. So the main memory should be connected to the IO processor. IO processor may be consisting of a two of the units. The units are maybe one or maybe magnetic tape. So magnetic tape. Second one is for magnetic disk. First one is for magnetic tape and the magnetic disk are the constructed in the diagram. చూడండి ఇక్కడ ఏంటంటే చూడండి ఫస్ట్ వన్ చూడండి ఇక్కడ చూడకల్లా
First one is should be consisting of a CPU, and next they should be constructed with the cache memory. Cache memory. Next they should be constructed with the the CPU should be constructed. CPU should be consisting of a main memory, and main memory should be consisting of IO processor. IO processor should be consisting of a two of the units. ఇక్కడ డయాగ్రామ్ చూడండి ఒకసారి. ఈ డయాగ్రామ్ లో మీకు ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి. The memory hierarchy of the register should be consisting of a చూడండి. The memory hierarchy registers should be consisting of a data. మనం ఏదైతే మెమరీ యొక్క hierarchy of registers తీసుకున్నామో ఆ రిజిస్టర్స్ అన్ని కూడా మనం ఇక్కడ ఎలా డిఫైన్ చేస్తాం. ద మెమరీ హైరార్కీ ఆఫ్ రిజిస్టర్ షుడ్ బి కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ ఏ ఫాలోయింగ్ ఆఫ్ ది హైరార్కీ గురించి మళ్ళీ చెబుతాను చూడండి. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ దే షుడ్ బి కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ ఏ CPU means central processing unit. First unit may be having the central processing unit. The central processing unit may be covered with the one of the another unit that is called it as a cache memory. Another unit that is called it as a cache memory. First unit is CPU and second unit is cache memory. Cache memory. The central processing unit may be directly connected with the cache memory with the bidirectional data bus. Next one is they should be connected with the main memory. The central processing unit should be consisting of a connected with the CPU should be connected with the చూడండి వస్తున్నారు వెళ్తున్నారని మీకు ఆబ్సెంట్లు పడతాయండి. సరిగ్గా చదువుతున్నారని చూడండి. చాలా మంది క్లాస్కే సరిగ్గా రావట్లేదమ్మా. మిగతా క్లాసులకి వస్తున్నారంటే రావట్లేదండి. ముందే చదువుతున్నానండి. అటెండెన్స్ మొత్తం కూడా స్క్రీన్ షాట్ లను సేవ్ చేస్తున్నాను. రేపు ఎగ్జామ్ ఫీజు అప్పుడు ఫీజు కట్టించుకున్నాము. ముందే చదువుతున్నాను. చూడండి థర్డ్ యూనిట్ ఆర్ మేబీ main memory. The main memory should be can be having the connected with the CPU. Next, the main memory should be consisting of one of the output unit that is IO processor. IO processor unit may be having the bidirectionally. The IO processor unit are may be defining with which next unit is IO processor. The IO processor may be having of the connected with the two units. The two units are called it as a one is for magnetic tape, another unit is magnetic disk is connected with the IO devices. Next, the comparison between the memory hierarchy will be defined as the various of the levels. There should be level 0. The memory hierarchy level should be constructed with the different types of levels. The levels are maybe should be constructed with the first level 0. First level is called it as a level 0. Level 0 they should be consisting of a registers in the CPU. CPU is a first level 0. Next, level 1 equal to defined by the cache memory. Level 1 equal defined by the cache memory. Next, level 2 equal to will be 0 నుంచి start in కాబట్టి from the level 0 నుంచి start in కాబట్టి first level 0 equal to level 0 నుంచి start in కాబట్టి level 0 equal to the CPU. Level 0 equal to the CPU. Level 0 is called it as a CPU. Level 0 will be called it as a CPU. CPU in the registers, they should be have the diagram with the triangle. First level 0 they should be consisting of a CPU. CPU they should be store the various types of registers on the CPU. Next, level 1 should be consisting of a second level and constructed with the cache memory. Next, another level is level 2 will be defined with the main memory. Main memory should be constructed with the various of the IO processor such as a disk cache of the memory. That is called it as disk cache of the memory. That is called it as a level 3. Next one is disk cache తర్వాత ఏంటి magnetic disk. Next one is defined with the magnetic disk will be the level 4, and level 5 should be consisting of a optical disk or the
ఎంటీ మీన్స్ డిస్క్ క్యాచ్ ఏమంటామంటే అంటే డిస్క్ యొక్క స్టోరేజ్ డివైజెస్ అన్ని కూడా స్టోర్ చేయాలండి. ఆ డిస్క్ యొక్క స్టోరేజ్ డివైజెస్ అన్ని కూడా దేనికి అటాచ్ అంటే దే షుడ్ బి అటాచ్డ్ విత్ ది ఐఓ యూనిట్. దే షుడ్ బి అటాచ్డ్ విత్ ది ఐఓ యూనిట్. డిస్క్ యొక్క యూనిట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ యూనిట్స్ అన్ని కూడా దే షుడ్ బి అటాచ్డ్ విత్ ది ఐఓ యూనిట్. ఐఓ యూనిట్స్ తో అటాచ్ అయ్యి ఉంటాయి. డిస్క్ యొక్క క్యాచ్ యూనిట్స్ అన్ని కూడా చూడండి. డిస్క్ క్యాచ్ యూనిట్స్ కెన్ బి డిఫైన్డ్ విత్ ది different types of a magnetic disc and the optical disc or the magnetic tape. Disc catch unit is called it as a IO processor. Magnetic tape. Optical disc or the magnetic tapes will be defined by the optical discs or the magnetic tape will be defined by the level 5. There are the 6 levels may be defined with the memory hierarchy. Memory hierarchy they should be defined with the 6 levels. First level is CPU, level 0. Second level 1 equal to the cache memory. Level 2 equal to the main memory. And the level 3 equal to the disk cache memory. And level 5 equal to the magnetic disk. And level 6 equal to the magnetic. Level 5 equal to the magnetic tape. And here in this triangle they should be consisting of different types of arrays of the memory. So here from the top to the bottom increased the storage capacity. For registers are maybe storing the small amount of the data. From the optical disk will be magnetic disk, or the optical disk storage can be having the more amount of information can be stored. More amount of the information can be stored from the in the above diagram. From the top to the bottom, the increased capacity, the storage capacity will be increases from the top to the bottom. From top to they should be consisting of a level 0 is CPU, and final level 5 should be consisting of a magnetic tape or optical disc will be storing the more amount of information can be storing. More amount of the information can be storing. And from the top to the bottom, storage capacity is increases and increase the capacity and the access time. Access time is the retrieving of the file may be take the several of the minutes. And in the main memory we can retrieve the file is very fast. In the main memory we can retrieve the file is very fast, but in the magnetic disk we can retrieve the file is a because చూడండి తక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ చేస్తున్నాము, రిట్రీవింగ్ యాక్సెస్ టైమ్ ఈజ్ ఫాస్ట్ గా ఉంటుందండి. ఎక్కువ లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోరేజ్ చేస్తున్నాము, ఆ ఫైల్ రిట్రీవ్ చేయడానికి ఏమవుతుంది, దే షుడ్ బి టేక్ ది మోర్ ఆఫ్ ది టైమ్ అండి. కాబట్టి ఏంటంటే ఇక్కడ ఫ్రమ్ ది టాప్ టు ది బాటమ్ increasing the storage capacity and increasing the capacity అంటే ఏంటి, that maybe files of the storage capacity is more from the top to bottom, and the also increasing the accessing time of the file. Next one is from low to the high అంటే బాటమ్ టు టాప్ వెళ్ళినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఏంటంటే increases the cost per the bit. అంటే కాస్ట్ ఏమవుతుంది, కాస్ట్ వచ్చేటికల్ ఏంటి, లెవెల్ 5 లో ఆప్టికల్ డిస్క్ కాస్ట్ ఈస్ వెరీ లో, బట్ ఇట్ మే బి ఇన్ ది ఆప్టికల్ డిస్క్ ఈస్ వెరీ లో. ఆప్టికల్ డిస్క్ లో కాస్ట్ ఎలా ఉంటుంది అంటే తక్కువ ఉంటుందని చూడండి. ఆప్టికల్ డిస్క్ వచ్చేటికల్ ఏంటి, దే షుడ్ బి కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ ఆప్టికల్ డిస్క్ కాస్ట్ ఈస్ వెరీ లో, అండ్ ది చూడండి ఆప్టికల్ డిస్క్ కాస్ట్ ఈస్ వెరీ లో, but CPU cost is registers in the CPU cost is more. And from the top to bottom cost is increased in the cost per the bit. In this diagram చూడండి, ఈ డయాగ్రామ్ వచ్చేటికల్ ఏంటి, లెవెల్ 5 డయాగ్రామ్ లో ఒకసారి మీకు ఎలా డ్రా చేయాలని చెప్తాను చూడండి. దే షుడ్ బి కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ ఏ లెవెల్, చూడండి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఏ మెమరీ హైరార్కీ లెవెల్స్. చూడండి ఫస్ట్ వన్ ఈస్ చూడండి ఫస్ట్ లెవెల్ 0 should be consisting of a CPU means central processing unit. చూడండి level 0 should be consisting of a చూడండి first level they should be consisting of a CPU, central processing unit. In central processing unit they should be consisting of a registers will be stored. Next
Level 1 should be consisting of a catchy memory, catchy memory, and level 2 should be consisting of a main memory. So level 2 should be consisting of a main memory, and next level should be consisting of a level 3 equal to the IO processor or the disk catchy అంటాం చూడండి. డిస్క్ యొక్క క్యాచ్ మెమరీ ఆర్ ది IO processor అని కూడా అనొచ్చు. IO processor నెక్స్ట్ లెవెల్ దే షుడ్ బి అటాచ్డ్ విత్ ది మ్యాగ్నెటిక్ డిస్క్ అని చూడండి, M డిస్క్ అని రాస్తున్నాను, మ్యాగ్నెటిక్ డిస్క్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇట్ యాజ్ ఏ level 4. నెక్స్ట్ ఫైనల్ లెవెల్ ఈజ్ షుడ్ బి కన్సిస్ట్ final one is level 5 will be defined with the optical disk or the memory storage. Optical disk or the memory storage, they should be consisting of a magnetic tape. Will be defined. Magnetic tape ఏదైతుందో దాన్ని కూడా డిఫైన్ చేయొచ్చండి. చూడండి, here the hierarchy level of the memory. చూడండి, here the from the bottom to top to bottom, to level, increasing the కెపాసిటీ రేట్ ఏమవుతుంది, ఇంక్రీజింగ్ అంటే ఏంటి, టాప్ నుంచి బాటమ్ వచ్చే కొద్ది ఏమవుతుందంటే ఎక్కువ మెమరీ స్టోరేజ్ ని స్టోర్ చేస్తుంది. అంటే స్టోరేజ్ కెపాసిటీ ఈజ్ మోర్ అండ్ యాక్సెస్ టైమ్ ఈజ్ మోర్. అంటే ఆ ఫైల్స్ ని యాక్సెస్ చేయాలంటే ఎక్కువ టైం అనేది పడుతుందండి, మోర్ అండ్ ఫ్రమ్ ది టాప్ నుంచి బాటమ్ వచ్చేటికల్లా. ఫ్రమ్ ది బాటమ్ టు టాప్ అయ్యేటప్పటికల్లా ఏమవుతుందంటే కాస్ట్ వచ్చేటికల్లా ఏంటి, బాటమ్ లో ఉన్న డివైస్ యొక్క కాస్ట్ ఈజ్ లెస్ గా ఉంటుందండి. బాటమ్ నుంచి టాప్ వచ్చేటికల్లా కాస్ట్ ఏమవుతుందంటే ఇంక్రీజెస్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఏంటి మూడు పాయింట్ అండి. వన్ ఈజ్ ఫర్ వెన్ ఆఫ్ ది డివైజెస్ ఆర్ ది టు ది మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్. చూడండి, ఏ డివైజెస్ అని మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే దే షుడ్ బి బేస్డ్ ఆన్ ది 3 ఫ్యాక్టర్స్ ని బేస్ చేసుకుంటారండి. 3 ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ బేస్డ్ ఆన్ ది వెన్ అవర్ ది న్యూ డివైజెస్ ఆర్ ది కన్స్ట్రక్టెడ్. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ కెపాసిటీ. Capacity means that may be storing of the data of the capacity in the bits and bytes of the information is more. ఇప్పుడు కూడా కెపాసిటీ ఎలా ఉండాలి, మోర్ గా ఉండాలి. అండ్ యాక్సెస్ టైం ఎలా ఉండాలి, స్పీడ్ గా ఉండాలి, అంటే లోగా ఉండాలండి, ఎక్కువ టైం ఉండకూడదండి, అంటే ఇంక్రీజింగ్ కాకూడదండి. యాక్సెస్ టైం ఈజ్ ఫాస్ట్ గా ఉండాలండి. దాంతో పాటు ఏం ఉండాలి, కాస్ట్ ఈజ్ వెరీ లెస్ ఉండాలండి, డివైస్ కాస్ట్ ఈజ్. దీస్ 3 ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ వెన్ అవర్ డిజైనింగ్ దేర్ వేరియస్ ఆఫ్ ది డివైసెస్. చూడండి, నెక్స్ట్ these of the diagram of the memory hierarchy, they should be consisting of different types of levels. Next one is here the next these are the memory of the hierarchy. Next one is main memory. The main memory will be communicately directly with the CPU. And the processing unit diagram the memory unit is which is directly communicate with the CPU. In the above diagram చూసాం, మెమరీ యూనిట్ ఏమవుతుంది, మెయిన్ మెమరీ అనేది ఏమవుతుందంటే మెమరీ యూనిట్ కెన్ బి డైరెక్ట్లీ కమ్యూనికేట్ విత్ ది CPU. CPU తో డైరెక్ట్ గా కమ్యూనికేట్ అవుతుందండి. ద మెయిన్ మెమరీ ఈజ్ డివైడెడ్. మెయిన్ మెమరీలో ఉండే పార్ట్స్ ఏంటంటే చూడండి, కమ్యూనికేట్ విత్ ది CPU. చూడండి, ద మెమరీ యూనిట్ డైరెక్ట్లీ కమ్యూనికేట్ విత్ CPU, ఆక్సిలరీ మెమరీ. ఆక్సిలరీ మీన్స్ సెకండరీ స్టోరేజ్ మెమరీ. చూడండి అక్కడ చూడండి, ఆక్సిలరీ మెమరీ అంటే సెకండరీ స్టోరేజ్ మెమరీ అండి. ఆ సెకండరీ స్టోరేజ్ మెమరీ యూనిట్ ఏంటి, డయాగ్రామ్ లో మ్యాగ్నెటిక్ టేప్ అండ్ ది మ్యాగ్నెటిక్ డిస్క్. దీస్ 2 యూనిట్స్ ఆర్ కాల్డ్ ఇట్ యాజ్ ఏ ఆక్సిలరీ మెమరీ అంటాం. దీస్ 2 యూనిట్స్ ఆర్ కాల్డ్ ఇట్ యాజ్ ఏ ఆక్సిలరీ మెమరీ అంటాం. చూడండి, ఆక్సిలరీ మెమరీ చూడండి, ద మెమరీ యూనిట్ ఈస్ ద మెయిన్ మెమరీ యూనిట్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ కమ్యూనికేట్ విత్ ది CPU, and auxiliary memory and the catchy memory. Auxiliary memory and the catchy memory is called it as a and main memory. So auxiliary memory and the catchy memory is also called it as a
మెయిన్ మెమరీ అంటాం. చూడండి అంటే ఏంటి మెయిన్ మెమరీ యూనిట్ ని చూడండి ఈ మొత్తం కూడా ఏమవుతుంది దిస్ 3 యూనిట్స్ ఆర్ కాల్డ్ ఇట్ యాజ్ ఏ మెయిన్ మెమరీ అంటాం. ఏ మెమరీస్ మెమరీ యూనిట్ ఉండాలి ప్లస్ ద మెమరీ యూనిట్ ఈస్ విచ్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ communicates with the CPU. The memory unit is which is directly communicates with the CPU. ఏ మెమరీ యూనిట్ అవుతుంది ఆ మెమరీ యూనిట్ డైరెక్ట్ గా CPU తో కమ్యూనికేట్స్ అయితే ద మెమరీ యూనిట్ ఈస్ which is directly communicates with the CPU. Communicates with the CPU or call it as a auxiliary memory and cache memory or call it as a main memory of the unit అంటాం. చూడండి నెక్స్ట్ పాయింట్ it is a control the storage unit of a computer system. చూడండి కంప్యూటర్ సిస్టమ్ లో ఏమవుతుంది మెయిన్ మెమరీ యూనిట్ it is a control unit of a storage unit of a main memory of the system. It is a control unit storage of a main memory of the system. It is a control unit. చూడండి it is a control storage unit of a computer system. It is a control unit of a control storage unit of a computer system. ఇది ఏమవుతుందంటే it is a control storage unit of a computer system. Next, it is a very large and the fast memory used to storing the computer operations. Main memory it is a very large and the fast storage and the fast memory. It is a very large and the fast memory. It is a very large and the fast memory used to the storage of the all the programs. All the programs అన్నిటిని కూడా ఏం చేస్తుందంటే it is a very fast and used to the storage of the all the programs. All the programs అన్నిటిని కూడా ఏం చేస్తుంది they should be using for the data. మనం ఏదైతే డేటా తీస్తున్నా ఆ ప్రోగ్రామ్స్ యొక్క డేటా మొత్తాన్ని కూడా స్టోర్ చేస్తుంది. It is a very fast. It is a large and main memory is a large and the storage of the fast of the device storage of the to store the during the computer operations. Next, main memory is made up of a main memory should be made up of a RAM or the ROM. RAM means random access memory. RAM means random access memory. Second one is for ROM. ROM means read only memory. Main memory is made up of a 2 units. The 2 units are called it as one is for RAM, second one is for ROM. RAM means random access memory. Second one is for read only memory. The main memory should be consisting of a 2 of the units. First one is for RAM. RAM means random. The main memory should be made up of a 2 units. The 2 units are called it as one is for RAM and RAM means random access memory. And second one is for ROM and ROM means read only memory. The main memory should be construction of a 2 of the units. First unit call it as a RAM, random access memory. Second one is for read only memory. Next point చూడండి the RAM అంటే ఏంటి, random access memory అంటే ఏంటి, what are different types, read only memory అంటే ఏంటి, what are different types. First one is for RAM. RAM means random access memory. Random access memory is divided into the 2 types. First one is for SRAM. SRAM అంటే ఏంటి, static random access memory. Second one is for DRAM. The RAM, the main memory is made up of 2 units. The 2 units are called it as the 2 units are one is for RAM. RAM means random access memory. Second one is for ROM. ROM means read only memory. ROM means read only memory. The RAM is divided into the random access memory is divided into the 2 types. First one is for static RAM. Second one is for DRAM. DRAM means dynamic of the RAM. The main memory is divided into the 2. The random access memory will be divided into the 2 parts. First one is for static random memory. Second one is for dynamic random memory. What is the meant by the static random memory, random access memory? The static random, first one is for the static random access memory has a 6 transistor circuit.
ఏముంటది దీంట్లో కూడా 6 యొక్క ట్రాన్సిస్టర్ సర్క్యూట్ ఉంటుంది. 6 యొక్క ట్రాన్సిస్టర్ సర్క్యూట్, ఈచ్ సెల్స్ రిటైన్స్ ది డేటా అంటిల్ ది పవర్ ఈస్ ఆఫ్. పవర్ ఆఫ్ ఎంత కూడా ఏమవుతుంది, ఈచ్ సెల్ కూడా ఏంటి రిటైన్స్ ది డేటాని కలిగి ఉంటుంది అని చూడండి. 6 ట్రాన్సిస్టర్ సర్క్యూట్, ఈచ్ సెల్ రిటైన్స్ ది డేటా అంటిల్ ది పవర్ ఈజ్ ఆఫ్. పవర్ ఆఫ్ అయ్యేంత వరకు కూడా ఆ సెల్స్ అన్ని కూడా 6 యొక్క ట్రాన్సిస్టర్స్ లో ఏదైతే సెల్స్ ఉండే ఆ సెల్స్ అన్ని కూడా డేటాను స్టోర్ చేస్తాయి. సెకండ్ పాయింట్, ద చాయిస్ ఆఫ్ ఎ RAM chips are given the application depends upon the several features such as a cost, speed, power dispersions and the size of a chip. Then depending upon the size of a static random chip may be depending upon the transistors chip. The size of a RAM chip, random access memory chip, may be depending upon the application depending upon the several factors. A size and then may depending upon it, and chip యొక్క size may be depending upon the several factors such as a how much of the cost and what is the speed of the accessing of the data. Cost, speed, power, dispersion. Speed, cost and the power dispersions and the size of a capacity. Static random access memories are the usually used only when the fast operations in the primary memory requirement. ఎప్పుడు చేస్తామంటే ఫాస్ట్ గా ఆపరేషన్ కంప్లీట్ చేయడానికి ఇన్ ది మెయిన్ మెమరీ ఆఫ్ ది రిక్వైర్మెంట్. స్టాటిక్ ర్యాండమ్ యాక్సెస్ మెమరీస్ ఆర్ యూజ్డ్ ఫర్ ది ఫాస్ట్ ఆపరేషన్స్. స్టాటిక్ ర్యాండమ్ యాక్సెస్ మెమరీస్ ఆర్ యూజ్డ్ ఫర్ ది fast operations can be completed with the fast operations in the main primary memory. Primary memory ఎప్పుడు సరే ఫాస్ట్ గా జరగాల్సిన ఆపరేషన్స్ అన్నప్పుడు మాత్రమే యూజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ పాయింట్, their cost and sizes are adversely affected by the complexity of the circuit. ఈ కాస్ట్ అన్ని కూడా దేని మీద డిపెండింగ్ అపాన్ అంటే 6 they should be depending upon the cost and size will be depends upon the size. Cost and the size will be depends upon the cost and size of the static random access memory may be depending upon the complexity of the circuit. Complexity of the circuit, it should be depending upon the complexity of the circuit may depending upon our entity, and that realize the basic cell, and that can be realized as the basic cell may depending upon there should be realize the basic cell. So they are usually mostly in the cache memories. మొత్తం కూడా ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం, they are used in the cost, they are used in the mostly in the cache memories. Cache memories లో స్టోర్ చేస్తాం. They are used in the cost, they are used in the cache memories. They are mostly used in the cache memories. First point చూడండి, static random access memory is a చూడండి 6 transistor circuit. ఏముంటుంది ఫస్ట్ పాయింట్ అంటే 6 ట్రాన్సిస్టర్ యొక్క సర్క్యూట్ ఉంటుంది, which can be retains the data until the power is off. Which can be retains the data, ఎప్పుడైతే పవర్ అయితే ఆఫ్ కాకుండా అప్పుడు దాకా దే షుడ్ బి స్టోరింగ్ ది డేటాని స్టోర్ చేస్తుందండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పవర్ పోగానే డేటా అనేది లాస్ అవుతుందండి. అది ఎప్పుడు దాకా రిటైన్స్ ది డేటా వెన్ అవర్ పవర్ ఈస్ ఆఫ్. పవర్ అనేది ఆఫ్ అంత వరకు కూడా రిటైన్స్ ది డేటా అని ఉంటుంది. నెక్స్ట్, the choice of a RAM chips depending upon the application depends upon. ఆ చాయిస్ మనకి ఏం కావాలి ఏంటి, the choice of a RAM application they should be depending upon the size of a several factors such as a cost, speed and the power dispersion. Cost, speed and the power dispersions and the other factors. Cost, speed and the power dispersions are maybe depending upon. Third point, static random memories are the generally used by the very fast few operations. Fast operations and కూడా perform చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం. Static random memories are maybe used for the fast operation. Usually fast operations are doing in the primary memory. చూడండి, static memories are maybe used for the designing in the mostly used in the cache memories. Cache memories అన్ని కూడా డిజైన్ చేయడానికి static random access memory యూజ్ చేస్తాం. సార్ మరి సెకండరీ ఏంటి సార్, మరి దీంట్లో సెకండ్ టైప్ ఏంటి అంటే స్టాటిక్ ర్యాండమ్ యాక్సెస్ మెమరీస్ అన్ని కూడా ఫాస్ట్ గా స్పీడ్ గా ఆపరేషన్ కంప్లీట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాయి. కాబట్టి అందుకని మనం ఈ డిజైన్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామంటే 6 ట్రాన్సిస్టర్ సర్క్యూట్ డిజైన్ మే బి యూజ్డ్ ఇన్ ది క్యాచీ మెమరీస్. చూడండి, నెక్స్ట్ మళ్ళీ డిజైన్ నేర్చుకోవాలి మనం అండి. ఆ డిజైనింగ్ ఏంటి, ట్రాన్సిస్టర్లు ఎలా ఉంటుంది, ఎలక్ట్రికల్ అరేస్ సెమీ కండక్టర్ టెక్నాలజీ ఏంటి,
ఆ సెమీ కండక్టర్ టెక్నాలజీ అన్ని కూడా ఎలా స్టోర్ చేస్తుంది ఏంటనేది ఉందమ్మా. నెక్స్ట్ DRAM. DRAM means dynamic random access memory. Is made up of a capacitors and the transistors. Dynamic random access memory should be constructed with the made up of a transistors and the capacitors. Transistors, capacitors are made up of just the dynamic random access memory is made up of with the transistors and circuits. Transistors unte capacitors to store chestam, made up of chestam. It is a slower and cheaper than the SRAM. ఇది DRAM ఎలా ఉంటదంటే it is a slower గా ఉంటది and the cheap cost than the SRAM. SRAM కంటే ఎలా ఉంటదంటే ఇది ఎప్పుడు కూడా ఎలా ఉంటది, చీప్ గా కాస్ట్ అనేది ఉంటది. చూడండి, SRAM కన్నా DRAM కాస్ట్ అనేది ఎలా ఉంటది, స్లోగా ఉంటది అండ్ చీపర్ ఆఫ్ ది కాస్ట్ than the DRAM. DRAM కన్నా ఇది ఎలా ఉంటదంటే చూడండి, DRAM అనేది ఎలా ఉంటది, చీప్ గా ఉంటది అనేది లో కాస్ట్ దెన్ ది SRAM. చూడండి, స్లోగా వర్కింగ్ అవుతుంది. థర్డ్ పాయింట్ చూడండి, బాక్సెస్. చూడండి, DRAM మెమరీ సార్ చూడండి, ఇట్ ఈస్ ఏ వెరీ చీపర్ కాస్ట్. మొత్తం కూడా ఎలా ఉంటుంది, చీప్ కాస్ట్ గా ఉంటుందండి. ఎందుకని DRAM మెమరీస్ ఎప్పుడు కూడా ఏంటి, దే షుడ్ బి కన్స్ట్రక్ట్ విత్ ది చీప్ కాస్ట్ అండ్ ది స్లోయర్ ఆఫ్ ది ఆపరేషన్స్. స్లోగా ఆపరేషన్స్ అన్ని కూడా పెర్ఫామ్ చేస్తుందండి. చేసినప్పుడు ఏంటంటే స్లోగా ఆపరేషన్స్ అన్ని కూడా పెర్ఫామ్ చేస్తుంది. DRAM కాస్ట్ ఈస్ వెరీ స్లోయర్ అండ్ ది చీపర్ ఆఫ్ ది కాస్ట్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ చూడండి, నెక్స్ట్ వన్ చూడగల నెక్స్ట్ పాయింట్ అని చూడండి, dynamic random access memories are the predetermined of the dynamic random access are the predominant choice of the implementing of the computer main memories. ఎన్ని కూడా ఏం చేస్తాయి, predominating of the computer choice of the files, predominating చేస్తాయి అని చూడండి. ఈ డైనమిక్ ర్యాండమ్ యాక్సెస్ మెమరీస్ ఆర్ ది predominating choice for the implementing the computer main memories. Computer main memories అన్ని కూడా predominating చేసి ఇస్తాయి. Next, the high densities achievable in there the chips may be make the memories are the economic erasable. ఈ economical గా ఏం చేస్తాయంటే high densities అన్ని కూడా achieve అవుతాయి. High densities are achieve the economically from the data. 12:41 high density dynamic random access memory. Dynamic random access memories are the is a made up of the capacitors and the transistors. Made up of the capacitors and the transistors. And second, it is a slower and cheaper than the SRAM. దీంట్లో ఉన్న యాక్టివిటీస్ అన్ని కూడా ఎలా ఉంటాయి, స్లోయర్ అండ్ చీపర్ దెన్ ది SRAM. దీంట్లో ఉన్న యాక్టివిటీస్ అన్ని కూడా డైనమిక్ ర్యామ్ లో స్లోయర్ గా ఉంటాయి